In this video, we are going to discuss about the transistor characteristics. Before we study the transistor characteristics, we have to draw the circuit diagram, necessary circuit diagram. So, in order to study the transistor characteristics, we take common emitter mode. Common emitter mode. There are three types of configuration: common emitter, common base, and common collector. So in this particular case, according to our syllabus, we require only the common emitter configuration. So this is the transistor. This is the transistor. This is base. सीधा के the line to दिए. This is the base. Okay. This is emitter. जितो टर्मिनल एरो हेड থাকে হেতু ইমিটার বুলি কয় আৰু আনটো টার্মিনালক কি বুলি কয় কালেক্টৰ বুলি কয় এতিয়া সোৱা এৰোটো কেনেকৈ আছে বেসটো ইমিটাৰ আছে বেসটো ইমিটাৰ আছে ইমিটাৰে মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ইমিট কৰিব যেটো এৰোটো বেসটো ইমিটাৰ আছে এটোক আমি কি বুলি কয় এনপিএন ট্ৰানজিস্টৰ বুলি কয় তাৰমানে ইমিটাৰটো তোমাৰ কি N type emitter. So N or pora electrons goise P loy. N or pora electron goise P loy. Direction of flow of electron is from emitter to base. Therefore, direction of current is from base to emitter. Ekare to NPN transistor boli koy. NPN transistor boli koy. Yat ami eta emitter eta lagam. Khali emitter to micro ampere hobo. মাইক্রো এমিটার হবো তো মাইক্রো এমিটার হবো কিয় মাইক্রো এমিটার হবো কারণ বেস কারেন্টটো তোমার কি থাকে মাইক্রো এম্পিয়ারত থাকে সো ইয়াত আমি কি কৰিম এটা ভোল্টেজ ডিভাইডাৰ এটা প্লেস কৰিম so that we can change the base voltage according to our requirement. So this is VBB. So তোমালোকে বেসত মই সোৱা পজিটিভ ভোল্টেজ এপ্লাই কৰিছো তোমালোকে দেখিছা নয় বেসত কি আছে বেসত কি ভোল্টেজ আছে বেসত পজিটিভ ভোল্টেজ এপ্লাই কৰিছো দেখা পাইছা নে তাৰমানে এইটো যদি মই চেঞ্জ কৰো তে বেসৰ ভোল্টেজটো মই কি কৰিব পাৰিম চেঞ্জ কৰিব পাৰিম বেসটো মোৰ কি টাইপ বেস আছে পি টাইপ বেস আছে এখানে পজিটিভ টার্মিনাল অফ দা ব্যাটারি ইজ কানেক্টেড হিয়ার So emitter is common. Yet we have a voltmeter logai dim to study the base emitter voltage. আমি base emitter voltage to study কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কি কৰিম এটা voltmeter লগাই দিম কাৰণ এইডাল যদি মই চেঞ্জ কৰিম এই টার্মিনালটো এইটো এৰো হেডটো যদি মই চেঞ্জ কৰিম তে base emitter voltage to চেঞ্জ হ'ব so what is the voltage given here এটো স্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মই বেস এমিটাৰ ভোল্টেজটো ইয়াত লগাই দিছো টু স্টাডি দা আউটপুট কারেন্ট ইয়াত মই আৰু এটা এমিটাৰ লগাম এইটো মিলি এমিটাৰ এটা লগাম so to study the collector current and this is the base current ইয়াতো মোৰ কি থাকিব এটা ভোল্টেজ ডিভাইডাৰ থাকিব এটা ভোল্টেজ ডিভাইডার থাকিব ইয়াতো মোৰ এটা ভোল্টেজ ডিভাইডার থাকিব ইয়াতো মোৰ এটা ভোল্টেজ ডিভাইডার থাকিব এটোক মই কি বুলি কম ভিসিসি বুলি কম সো ইয়াতো মই কি কৰিম এটা ভোল্টমিটাৰ লগাই দিম ইয়াতো মই এটা ভোল্টমিটাৰ লগাই দিম টু স্টাডি দা কালেক্টৰ ইমিটাৰ voltage. So this is the circuit diagram to study the transistor characteristics in common emitter mode. Common emitter to common আছে হেকারে ইমিটাৰৰ কারেন্টটো আমি স্টাডি নকৰো ভেৰিয়েশনটো হেকারে মই ইয়াত মই কি কৰে এমিটাৰ লগোৱা নাই কালেক্টৰটো মোৰ আউটপুট হ'ব কালেক্টৰটো আউটপুট so তাৰ কারেন্টটো মিলি এম্পিয়াৰ ৰেঞ্জত থাকে হেকারে এই এমিটাৰটো মই কি কৰিছো মিলি এম্পিয়াৰ ৰেঞ্জত দিছো
ইনপুটটো মোৰ বেছ হ'ব, বেছৰ কাৰেণ্টটো মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰত থাকে। আমি জানো বেছ ইজ ল'লি ড্ৰপড, বেছ ইজ থিন এণ্ড ল'লি ড্ৰপড, সেইকাৰণে বেছ কাৰেণ্টটো কি থাকে, সদায় মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰত থাকে, সেইকাৰণে মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ লগাইছোঁ। তোমালোকে চোৱা, বেছ ইমিটাৰ জাংচনটো ফৰৱাৰ্ড হ'ব, ফৰৱাৰ্ড বায়াছ হ'ব লাগিব। বেছটো মোৰ পি টাইপ বেছ, সেইকাৰণে বেটেৰীৰ পজিটিভ লগোৱা হৈছে। আৰু কালেক্টৰটো মোৰ কি, কালেক্টৰটো মোৰ কি এন টাইপ কালেক্টৰ, এন টাইপ কালেক্টৰ, কালেক্টৰ শুড বি ৰিভাৰ্ছ বায়াছ সিন্স এন টাইপ কালেক্টৰ। চ' ইয়াত চোৱা বেটেৰীৰ পজিটিভটো টাৰ্মিনেলটো লগোৱা হৈছে, হয়নে? এইটোক মই ক'ব পাৰোঁ দিছ ইজ কল্ড বেছ, এইটো বেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, এইটো ইমিটাৰ আৰু এইটো কালেক্টৰ। তোমালোকে জানাই এইখিনি, তথাপিতো মই লিখি দিছোঁ। চাৰ্কিটটো ড্ৰ কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি। এতিয়া in order to study input characteristics, যদি মই input characteristics study কৰিব যাওঁ, in order to study the input characteristics, input characteristics ত মই কি কৰিম, মই study কৰিম variation of, মই study কৰিম variation of IB, variation of base current with base emitter voltage, with base emitter voltage, keeping collector emitter voltage constant. To study the input characteristics of transistor, we study the variation of base current. We study the variation of base current with variation of base emitter voltage. A base emitter voltage, এইটো মই এনেকৈ চেঞ্জ কৰি base emitter voltage to study কৰিম, তাৰ লগত how the base current changes সেইটো মই study কৰিম। এইটো কৰিব যাওঁতে মই কি কৰিম, the collector emitter voltage to মই constant ৰাখিম। This is called input characteristics. মই ডিটেইল ষ্টাডি অলপ পিছত আহি আছোঁ। এটা আউটপুট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সত আমি কি কৰিম, ফৰ ষ্টাডি দ্য আউটপুট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, টু ষ্টাডি দ্য আউটপুট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমি কৰিম ভেৰিয়েশ্যন অফ কালেক্টৰ কাৰেণ্ট, ভেৰিয়েশ্যন অফ কালেক্টৰ কাৰেণ্ট উইথ ভেৰিয়েশ্যন অফ কালেক্টৰ ইমিটাৰ ভল্টেজ, কিপিং IB constant, IB constant. Output characteristics of আমি study কৰিম variation of collector current with variation of collector emitter voltage, keeping the base current constant, keeping the base current constant. Now, this is the input characteristics. Here, we study the variation of base current with base emitter voltage, keeping collector emitter voltage constant. ঠিক আছে, মই অলপ বেছি দিছিলোঁ, keeping collector emitter voltage constant. এইটো 6 volt, this is 4 volt and this is 10 volt. এইটো 4 ভল্টৰ কাৰণে আৰু 10 ভল্টৰ কাৰণে। You just see here, when the base emitter voltage from 0 to 0.6, until the base emitter voltage crosses the 0.6 or 0.7 volt, the base current never increases. Base current never increases. You just see, from 0 to up to 0.7 volt, up to 0.7 volt, the base current never increases. Why? Because there is a barrier potential. Can you remember? Across the base and emitter, between the base and emitter, this is the transistor. Yes or no? This is the transistor. This is emitter and this is base, and this is the collector. Now, in this junction, in the base emitter junction, there is a barrier potential of the value 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. So unless the applied voltage is more than this particular voltage, forward bias is not completed.
Can you remember it during the diode characteristics? When the applied voltage, when the forward bias applied voltage does not cross the barrier potential, the depletion layer play a role in controlling the flow of majority surge carrier. Since the applied voltage is no less than the barrier potential, depletion layer still or barrier potential still opposes the diffusion of majority surge carrier through the junction. So as a result, base current is 0. As soon as the applied voltage exceeds the barrier potential, as soon as the applied voltage means base emitter voltage exceeds the barrier potential, the current increases sharply. You just see, I am increasing the voltage very small amount, but base current increases sharply. Number 2, again you may ask one question, why the base current is of the order of microampere? Base current to kyo microampere ase. Because base is lowly doped and very thin. Base to lowly doped korisu aru khub thin. Jeto base is lowly doped and very thin, it has very less number of surge carriers. Therefore, base current is very small. That means most of the majority surge carrier, that is electrons from n-type emitter, reach the collector. Only few electrons are collected in the p-type base, since the base is lowly doped. Therefore, base current is very small. It is in microampere range. মই আকৌ এবাৰ কৈছো, আমি জানো এইটো মোৰ n-type emitter আছিল, এইটো p-type base আছিল, because we take the NPN transistor. So when forward bias, electrons move from N to P. This is heavily doped. Large number of electrons reach the base, but base is lowly doped. Therefore, few holes are available here. Though the large number of electrons reach the p-type base, since the holes are very less in number, very few electrons are collected in these regions. Very few electrons are collected in this region, due to which the base current is very low and it lies in the range of microampere. And other free electrons reach the collector region, since the collector base junction is reverse biased. Is it okay? If we change the collector emitter voltage from 4 volt to 10 volt, then also the nature of graph is exactly same. Nature of the graph is exactly same. Now, here if we take a particular case, here, so this particular from here to here, this gives the change of base current. This gives the change of base current, and this particular it gives the change of base emitter voltage. It gives the change of base emitter voltage. If we draw a right angle in one of the curve, if we draw a right angle in one of the curve, so this particular case gives delta VBE. This gives delta VBE, this gives delta IB. So therefore, delta VBE divided by delta IB gives you the input resistance. It gives the input resistance. Is it clear? Now we are going to discuss about the output characteristics of common emitter transistor. Here we study the variation of collector current with variation of collector emitter voltage. Collector emitter voltage to ki output voltage to, or collector current to ki output current to, keeping base current constant.
In this graph, we study the variation of collector current with variation of collector emitter voltage keeping base current constant. One for 50 microampere, one for 100 microampere, and one for 150 microampere. If you see in this particular graph, when the collector emitter voltage increases from 0 to 5 volt, when collector emitter voltage increases from 0 to 0.5 volt, the collector current increases very sharply. The collector current increases very sharply. When collector emitter voltage increases from 0 to 0.5 volt, collector current increases rapidly. The value of VCE, VCE means value of VCE, up to which collector current increases rapidly is called the knee voltage. এটুকে knee voltage বুলি কয়. এটুকে knee voltage বুলি কয়. Actually, in this particular region, both the emitter base junction and collector base junction are forward biased. এইটো তোমালোকে এতিয়া বুজি নাপাবা, পিছৰ লেভেলত বুজি পাবা যে এইটো অৱস্থাত আপ টু দিস ৰেঞ্জ তোমাৰ কি হয়, এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেঞ্জটো তোমাৰ কি হয় যে কালেক্টৰ বেছ জাংচনটো আৰু ইমিটাৰ বেছ জাংচন দুইটা ফৰৱাৰ্ড বায়াস হৈ থাকে. আমি জানো ইমিটাৰ বেছ জাংচন ইজ অলৱেজ ফৰৱাৰ্ড বায়াস, কিন্তু কালেক্টৰটো কি হ'ব লাগে, ৰিভাৰ্ছ বায়াস হ'ব লাগে. আৰু লগতে কি হ'ব লাগে, ৰিভাৰ্ছ বায়াস ভল্টেজ শুড বি মোৰ দেন ফৰৱাৰ্ড বায়াস ভল্টেজ ফৰ প্ৰপাৰ ফাংচনিং. কিন্তু ইয়াত মই চোৱা কালেক্টৰ আৰু ইমিটাৰত কিমান এপ্লাই কৰিছোঁ, 0.5 ভল্টে এপ্লাই কৰিছোঁ. আমাৰ বেৰিয়াৰ পটেঞ্চিয়েলটো কিমান আছে, 0.7 ভল্ট নহয় জানো ফৰ সিলিকন সেমিকণ্ডাক্টৰ. Next number, once the collector emitter voltage crosses 0.5 volt, তোমালোকে চোৱা, once the collector emitter voltage crosses the 0.5 volt, or we can say that once the collector emitter voltage exceeds VBE, VBE means base emitter voltage. এবাৰ যেতিয়া কালেক্টৰ ইমিটাৰ ভল্টেজটোৱে বেছ ইমিটাৰ ভল্টেজটো ক্ৰছ কৰিব, তেতিয়া কালেক্টৰটো ৰিভাৰ্ছ বায়াস হ'ব. এইটোতো ফৰৱাৰ্ড বায়াস আছে. মই অলপ আগতে তোমালোকক কৈছিলোঁ আপ টু দিছ ৰিজন কি হয়, এই ভল্টেজটো ইয়াতকৈ কম থাকে. ভল্টেজ এক্ৰছ কমন ইমিটাৰ, ভল্টেজ এক্ৰছ কালেক্টৰ ইমিটাৰ, ভল্টেজ এক্ৰছ কালেক্টৰ ইমিটাৰ ইজ লেছ দেন ভল্টেজ এক্ৰছ বেছ ইমিটাৰ. সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ দুইটা জাংচন মানে কি, বেছ ইমিটাৰ জাংচন এণ্ড বেছ কালেক্টৰ জাংচন, দুইটা জাংচন ফৰৱাৰ্ড বায়াসত থাকে. সেইকাৰণে এইখিনিত ৰেপিডলি ইনক্ৰিজ কৰে. বাট ওৱান্স দ্য ভল্টেজ এক্ৰছ VCE ক্ৰছেছ দ্য VBE, এই ভল্টেজটো যেতিয়া ক্ৰছ কৰিব তেতিয়া কালেক্টৰটো ৰিভাৰ্ছ বায়াস হ'ব, বেছটো ফৰৱাৰ্ড বায়াস হ'ব. আৰু তেতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন ফৰ দিছ ৰিজন the base current to almost constant আছে. Base current to চোৱা almost constant আছে. Sorry, collector current to not base current, collector current to চোৱা almost constant আছে. কিয় constant আছে? কাৰণ all the major discharge carrier that reach the base cross to the collector region because collector is reverse bias. Why in this region collector current is constant? Where VCE exceeds VBE, why collector current is constant? It is because all the major discharge carrier, they move from emitter to base, cross over to the collector region, because in the base region very low electrons are collected by the holes because base is lowly doped. After all the major discharge carrier electron they reach the base will reach the collector junction because collector is reverse bias, therefore collector current remains constant.
when the base current increases, base current কেতিয়া increase কৰিব? When the base emitter voltage increases. Base emitter voltage to যদি মই increase কৰিম, base current to increase কৰিব, এবাৰ মই 100 microampere কাৰণে আঁকিছো, the graph to এনেকুৱা হ'ব. So once the VCE exceeds VBE, 0.5 volt cross কৰাৰ পিছতে 0.5 volt cross কৰাৰ পিছতে চোৱা the collector current to almost constant আছে. মই voltage across collector emitter increase কৰি গৈ আছো, কিন্তু collector current to constant আছে. আকৌ মই কি কৰিছো, VBE to increase কৰিছো, so that base current becomes 150 microampere. Again চোৱা collector current constant আছে. Is it okay? Collector current constant আছে. So this is the output characteristics of common emitter mode of a NPN transistor. From this particular graph, we can calculate the beta also. Can you remember beta? Beta is the current amplification factor in common emitter mode. So তোমালোকে কি কৰিবা, এনেকে লাইন এটা ৰাখি দিয়া, তারপরে এটা লাইন আঁকি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, VCE to constant হৈ গ'ল, VCE to constant হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে চাবা, এইখিনি চোৱা, এনেকে যদি মই লাইনটো যদি আঁকি দিওঁ, এইটোৱে মোক কি দিব, চেঞ্জ অফ কালেক্টৰ কাৰেণ্ট দিব, এইটোৱে মোক চেঞ্জ অফ কালেক্টৰ কাৰেণ্ট দিব। এইডাল লাইন মই এনেকে প্ৰচিড কৰিছোঁ, এইটো লাইন ইয়াত প্ৰচিড কৰিছোঁ, এই ভেলুটোৱে মোক কি দিব, চেঞ্জ অফ কালেক্টৰ কাৰেণ্ট দিব। এই ভেলুটোৱে মোক কি দিব, চেঞ্জ অফ কালেক্টৰ কাৰেণ্ট দিব। আৰু ইয়াত চেঞ্জ অফ বেছ কাৰেণ্ট কিমান আছে, 150 minus 100, 150 minus 100, so delta IC by delta IB gives you the value of beta, common emitter current amplification factor. So from here you can calculate the common emitter current amplification factor. Is it clear? Again, we want to study the transistor characteristics in a different way. In this particular case, we study in which condition transistor act as a switch and transistor act as an amplifier. Okay, so this is the circuit diagram. So this symbol means this particular voltage can be changed. Base emitter junction should be, this is the emitter, this is NPN transistor, this is emitter, this is base, and this is collector. Etu kyo emitter, arrowhead to here ase, eta sidha ke line ase, ekane etu base, aru etu mor collector. Base to mor P type base, emitter to mor N type, ekane chua, this is forward bias, positive terminal of the battery is connected to P type, negative terminal here. Collector is N type, collector should be reverse bias. The positive terminal of the battery is connected to the collector. Normally, reverse bias voltage should be more than forward bias voltage. Therefore, here we number of battery besi disu, here number of battery kom disu. Moi here agor topic to olop koisilo nohoy, je eitu voltage jodi mor eitu voltage jotকৈ kom hoy, te duita junction forward bias hoy. যিখিনি তোমালোকৰ sharply increase কৰিছে collector current, when collector emitter voltage increases, তোমালোকৰ মনত পৰে কি জানি, এই particular কেছটো, এইখিনি ৰিজনত, এই particular কেছটো তোমালোকে গম পাবা, এই particular কেছটো এইটো হৈছে। তো এইকাৰণে ইয়াত বেছিকৈ দিয়া হৈছে। Now, in this particular case, if we apply the Kirchhoff's law in the input circuit, and VBB is equal to IBRB. IB to key base current, RB to all tomar input resistance, plus VBE. VBE to mur kuntu AB. Base and emitter across of to voltage ahibo. VBE. Tamane VBB to whole applied voltage. VBB is equal to amar kiman, VBB is equal to IBRB plus VBE. So this equation is obtained.
by applying the Kirchhoff's law. Similarly, in the output characteristics, in the output part, if we apply the Kirchhoff's second law, we get VCE is equal to VCC minus ICRC. ইয়াত যদি মই Kirchhoff's second law to apply কৰো, VCE is কিমান পাম? VCC minus ICRC পাম. ICRC পাম. Okay? Now, if this applied voltage, এই যে মোৰ VBB টো আছে, এইটো যদি মোৰ 0.6 ভোল্টতকৈ যদি কম হয়, এই ভোল্টেজটো যদি 0.6 ভোল্টতকৈ কম হয়, কম হলে কি হ'ব? বেছ ইমিটাৰ জাংচনটো ফৰৱাৰ্ড বায়াস নহ'ব, গতিকে বেছ কাৰেণ্টটো তোমাৰ কিমান হ'ব? বেছ কাৰেণ্টটো তোমাৰ কিমান হ'ব? অলমোষ্ট 0 হ'ব. যদি বেছ কাৰেণ্টটো 0 হয়, কালেক্টৰ কাৰেণ্টটো 0 হ'ব. আকৌ মই কৈছোঁ, if VBB is less than 0.6 ভোল্ট, এই VBB টো যদি 0.6 ভোল্টতকৈ কম হয়, তে বেছ ইমিটাৰ জাংচনটো ফৰৱাৰ্ড বায়াস নহ'ব. যদি বেছ ইমিটাৰ জাংচনটো ফৰৱাৰ্ড বায়াস নহয়, তে তোমাৰ কি হ'ব? If the applied voltage is not more than the barrier potential, তে বেছ ইমিটাৰ জাংচনটোৰ মাজত কি থাকিব? বেৰিয়াৰ ফিল্ডখন এক্সিষ্ট কৰিব, যিটোৱে মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ক্ৰছ কৰিব নিদিব. এজ এ ৰিজাল্ট তোমাৰ কি হ'ব? Not a single electron reach the base region from emitter, therefore base current is 0. If base current is 0, then what happens? Collector current will be 0. If collector current is 0, then what happens? If collector current is 0, then VCE is equal to কিমান হ'ব? VCC হ'ব. So ইয়াত তোমালোকে কি ভোল্টেজ পাবা? ইয়াৰ এক্ৰছত তুমি যিটো ভোল্টেজ এপ্লাই কৰিছিলা, সেইটো ভোল্টেজেই পাবা. কাৰণ IC 0 হলে VCE is কিমান হ'ব? VCC হ'ব. মই এবাৰ জাষ্ট ইকুৱেশ্যনটো লিখি দিছোঁ. If VBB less than 0.6 ভোল্ট, 0.6 ভোল্টতকৈ যদি কম হয়, তেতিয়াহ'লে মোৰ কিমান হ'ব? IC 0 হ'ব. আৰু IC 0 হোৱাৰ লগে লগে মোৰ কিমান হ'ব? VCE মোৰ কিমান হ'ব? VCC হ'ব. তাৰমানে when VBB is less than 0.6 ভোল্ট, যেতিয়া VBB টো 0.6 ভোল্টতকৈ কম হ'ব, বেছ ইমিটাৰ জাংচনটো কমপ্লিটলি ফৰৱাৰ্ড বায়াস নহ'ব, নহ'লে মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ইমিটাৰৰ পৰা বেছলৈ যাব নোৱাৰিব. তো therefore base current is 0. If base current is 0, collector current is 0. Why? Emitter current is base current plus collector current. ইয়াত আমি কমন ইমিটাৰ ষ্টাডি কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ইমিটাৰ কাৰেণ্টটোৰ কথা আমি নকওঁ. গতিকে বেছ কাৰেণ্ট প্লাছ কালেক্টৰ কাৰেণ্ট, ই বেছ কাৰেণ্ট ইজ 0, কালেক্টৰ কাৰেণ্ট ইজ 0. কাৰণ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ইমিটাৰৰ পৰা বেছলৈ যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে আউটপুটত মই ভোল্টেজ কিমান পাম? আউটপুটত মই এইখিনি ভোল্টেজ পাম. অ'কে? নাও if VBB is greater than 3 ভোল্ট, যদি VBB টো যদি 2 ভোল্টতকৈ যদি বেছি হয়, if VBB is greater than 2 ভোল্ট or 3 ভোল্ট, মানে এইটো ভোল্টেজ যদি মই 2 ভোল্ট বা 3 ভোল্ট এপ্লাই কৰি দিওঁ, তে বেছ ইমিটাৰ জাংচনটো কি হ'ব? ফুল্লি ফৰৱাৰ্ড বায়াস হ'ব. তে ইমিটাৰে কি কৰিব? ইমিটাৰ উইল ইমিট মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ, ইমিটাৰ সেন্ড majority charge carrier electron at its full capacity to the base. Since the base is lowly doped, all the free electrons cannot collected in the base regions. Therefore, these remaining free electrons will reach the collector. Therefore, collector current is also large. তাহলে এইটো কন্ডিশনত তোমাৰ কি হ'ব? কালেক্টৰ কাৰেণ্টটো লাৰ্জ হ'ব. মই আৰু এবাৰ বুজাই দিছোঁ, যেতিয়া মই ইয়াৰ এক্ৰছত VBBত মই 3 ভোল্ট বা 2 ভোল্ট এপ্লাই কৰিম, বেছ ইমিটাৰ জাংচনটো হাইলি ফৰৱাৰ্ড বায়াস হ'ব. ইমিটাৰে তাৰ মেক্সিমাম কেপাচিটিত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন, যিহেতু এন টাইপ ইমিটাৰ, ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বেছলৈ পঠাব. বেছতটো গোটেই ইলেক্ট্ৰন কালেক্ট কৰিব নোৱাৰে. অল ইলেক্ট্ৰন কেনট বি কালেক্টেড ইন দ্য বেছ ৰিজন বিকজ বেছ ৰিজন ইজ lowly doped. So as a result, the remaining electrons reach the collector region from the base as the collector base junction is reverse biased. So therefore collector current to large hobo. If the collector current is large, collector current large মানে কি? এই বস্তুটো large hobo, এই বস্তুটো large hobo, আর ইয়াৰ ভ্যালু কি? ইয়াৰ ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিমান হ'ব পাৰে?
VCC বা তাতকৈ অলপমান কম হ'ব। ইয়াৰ মেক্সিমাম ভেলুটো কিমান হ'ব পাৰে? এইটো ভেলু নহয়বা তাতকৈ অলপ কম হ'ব পাৰে। আণ্ডাৰ দ্যাট চিটুৱেশ্যন আমি কি বুলি কওঁ? VCEটোক আমি কি বুলি কওঁ? আইডিয়েল কণ্ডিশ্যনত 0 বুলি কওঁ। আইডিয়েল কণ্ডিশ্যনত 0 বুলি কওঁ। 0 বুলি কওঁ বা 0 এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? 0 বুলি কওঁ। ভেৰি লেছ ভেলু 0.1 or 0.2 ভোল্ট পাবা। তাৰমানে যেতিয়া মই ইয়াৰ ক্ৰছত লাৰ্জ বায়াছিং ভোল্টেজ এপ্লাই কৰিম, ফৰৱাৰ্ড বায়াছিং ভোল্টেজ, কালেক্টৰ কাৰেণ্টটো লাৰ্জলি ইনক্ৰিজ কৰিব। যদি কালেক্টৰ কাৰেণ্টটো লাৰ্জলি ইনক্ৰিজ কৰে, ইয়াৰ ক্ৰছত যিটো ভোল্টেজ ড্ৰপ হ'ব সেইটো বহুত বাঢ়ি যাব। হয়, কাৰণ আউটপুট ৰেজিষ্টেঞ্চটো আমি নৰ্মেলি হাই ৰেজিষ্টেঞ্চ লওঁ, 1000 বা 10,000 সেনেকুৱা লওঁ, 10,000 মান লওঁ। গতিকে এইটো কাৰেণ্ট যদি বাঢ়ি যায়, এইটো ভোল্টেজ বাঢ়ি যাব। গতিকে এইটো ভোল্টেজ বাঢ়ি গ'লে VCE কি হ'ব? তোমাৰ ডিক্ৰিজ কৰিব। ইয়াৰ মেক্সিমাম ভেলু কিমান হ'ব পাৰে? VCC হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই VCEটো কি দিছোঁ? 0 ভোল্ট দেখিছোঁ। নৰ্মেলি ইয়াৰ ভেলুটো ইয়াতকৈ অলপমান কম থাকে। গতিকে এই ভেলুটোত মই এটা পজিটিভ ভেলু পাওঁ, বাট লেছ দেন 1 ভোল্ট পাওঁ, 1 ভোল্ট পাওঁ। নাও এইখিনি বস্তু লৈ যদি মই গ্ৰাফ এটা আঁকিব বিচাৰোঁ বিটুইন ইনপুট ভোল্টেজ এণ্ড আউটপুট ভোল্টেজ, এতিয়া যদি মই গ্ৰাফ এটা আঁকিব বিচাৰোঁ বিটুইন ইনপুট ভোল্টেজ এণ্ড আউটপুট ভোল্টেজ, ইফালে মোৰ ইনপুট ভোল্টেজ আছে, ইনপুট ভোল্টেজ মানে VBE2 হ'ব, VBB2 হ'ব, ইনপুট ভোল্টেজ মানে VBB2 হ'ব, আৰু আউটপুট ভোল্টেজ মানে এইটো হ'ব VCE। তাৰপৰা গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব জানেনে? গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব, এইটো মোৰ 0.6 ভোল্টটো, এইটো 3 ভোল্ট, এইটো 3 ভোল্ট। ক্লিয়াৰ হৈছে গ্ৰাফটো? এই ৰিজনটোক আমি কি বুলি ক'ম জানেনে? এই ৰিজনটোক আমি কাট অফ ৰিজন বুলি কওঁ। মই এক্সপ্লেইন কৰিম কিয় কাট অফ ৰিজন। So when the applied voltage is less than, when VBB is less than 0.6 volt, the base emitter junction to কি হোৱা নাছিল? Completely forward bias হোৱা নাছিল। base emitter junction to completely forward bias হোৱা নাছিল। যেহেতু completely forward bias হোৱা নাছিল, কালেক্টৰ কাৰেণ্টটো 0 আছিল। কালেক্টৰ কাৰেণ্টটো 0 মানে মোৰ কি? VCE মানে কিমান? VCC, এই ভেলুটো। তাৰমানে এই ৰিজনটোত ট্ৰানজিষ্টৰটোৱে ৱৰ্ক কৰা নাছিল। ট্ৰানজিষ্টৰটোৰ মাজেৰে কোনো চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ফ্লো কৰা নাছিল। সেইকাৰণে এইটো কাট অফ ৰিজন বুলি কয়। আৰু যিহেতু দ্য এপ্লাইড ভোল্টেজ ইজ লেছ দেন 0.6 ভোল্ট, জাংচন ডায়োডটো কমপ্লিটলি ফৰৱাৰ্ড বায়াছ হোৱা নাই। গতিকে আমি ক'ম যে বেছ ইমিটাৰ জাংচনটো তোমাৰ কি হৈ আছে? বেছ ইমিটাৰ জাংচনটো ৰিভাৰ্ছ বায়াছ হৈ আছে। তাৰমানে এই ৰিজনটোত তোমাৰ কি হয়? বেছ ইমিটাৰ জাংচন, বেছ ইমিটাৰ এণ্ড collector emitter junctions are collector base junction hoga, base emitter junction and collector base junctions are reverse bias. আমি জানো কালেক্টৰ তো ৰিভাৰ্স বায়াস হৈ থাকে, কিন্তু বেস ইমিটাৰ জাংশনটো ইয়াত ৰিভাৰ্স বায়াস হ'ব, কাৰণ এপ্লাইড ভোল্টেজটো তোমাৰ কি আছে? লেছ দেন 0.6 ভোল্ট আছে। এটা ফৰৱাৰ্ড বায়াস হোৱা নাই, সেইকাৰণে জাম্পাৰৰ মাজেৰে কোনো কাৰেণ্ট যোৱা নাই। সেইকাৰণে এইটো কাট অফ ৰিজন বুলি কয়। আৰু এইটো অৱস্থাত কোৱা হয় যে বেছ ইমিটাৰ জাংচন এণ্ড কালেক্টৰ বেছ জাংচন বোথ আৰ ৰিভাৰ্স বায়াস। আৰু এইটো অৱস্থাত চোৱা, when applied voltage is, when VBB is 3 volt or 2 volt, maximum collector current passes through the transistor. So as a result, output voltage is very low or equal to 0. और এই রিজনটো তোমার কি বুলি কয়? স্যাচুরেশন রিজন বুলি কয়। এটো স্যাচুরেশন রিজন বুলি কয়। এই রিজনটো তোমার কি বুলি কয়? স্যাচুরেশন রিজন বুলি কয়। মানে কি হয়? When base emitter junction, when we apply a very large voltage of 2 to 3 volt across base and emitter, base emitter junction is highly forward biased. As a result, emitter emits its charge carrier with maximum
capacity, maximum capability. Therefore, collector current, a large collector current flows to the junction. As the collector current increases, you know, equation আছিল না VCC is equal to VCC minus ICRC. So যেতিয়া IC টো লার্জ হ'ব, এইটো লার্জ হ'ব, সেইকাৰণে এইটো কমি যাব আৰু সেই ৰিজনটোকে স্যাচুৰেশন ৰিজন বুলি কয়। In saturation region তোমাৰ কি হয়? In saturation region, the transistor operate with maximum efficiency, আৰু এই মাজৰ যিটো ৰিজন আছে, এই ৰিজনটোকে তোমাৰ কি এক্টিভ ৰিজন বুলি কয়। এই মাজৰ ৰিজনটোক তোমাৰ কি বুলি কয়? এক্টিভ ৰিজন বুলি কয়। এই মাজৰ ৰিজনটোকে তোমাৰ এক্টিভ ৰিজন বুলি কয়। তাৰমানে ইখিনিৰ পৰা ইখিনিলৈকে এক্টিভ ৰিজন। ইন দিছ ৰিজন ট্ৰানজিস্টৰ এক্ট এজ এন এম্প্লিফায়াৰ। এই ৰিজনটো ট্ৰানজিস্টৰকে এম্প্লিফায়াৰৰ দৰে কাম কৰে। দ্যাট মিন্স transistor characteristics has three regions. One is called cutoff region, one is called active region, one is called saturation region. In cutoff region, no current but no surge carrier flows through the transistor. In saturation region, maximum surge carrier or maximum current flows through the transistor in saturation region. So in cutoff region and saturation region, it acts as a switch. The middle portion, a slanting portion to middle portion to the active region বুলি কয়। In active region, transistor act as an amplifier. Transistor to amplifier or দৰে কাম কৰে। Now we want to study transistor as a switch. এতিয়া আমি transistor as a switch study কৰিব বিচাৰিছো। যদি তোমালোকৰ ট্ৰানজিস্টৰ এটা সুইচ আহে আৰু তোমাক 3 মাৰ্কস বা 4 মাৰ্কস দিয়ে, তোমালোকে এইটোৰ আগত মই যে ডায়াগ্ৰাম সার্কিট ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিছিলো, সেই সার্কিট ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে আৰু এবাৰ ড্ৰ কৰিবা। এইটো সার্কিট ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব। মনত পৰিছে নে? এইটো সার্কিট ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব। এই মাত্ৰতে মই ড্ৰ কৰিছিলো, এইটো সার্কিট ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিবা। এইটো মোৰ আউটপুট ভোল্টেজ, এইটো মোৰ আউটপুট ভোল্টেজ, V0 মানে এই VCC2, V0 মানে VCE2, এইটো আউটপুট ভোল্টেজ। মই ট্ৰানজিস্টৰৰ যে সুইচটো মুছি দিছো, এইটো আউটপুট ভোল্টেজ, আৰু এইটো মোৰ তোমাৰ কি ইনপুট ভোল্টেজ। ইফালে ইনপুট ভোল্টেজ দুইটা ভোল্টৰ আছে। এই গ্ৰাফটো মই অলপ আগতে ষ্টাডি কৰিছিলো, হয়নে? এইটো ইকুৱেশ্যন আমি লিখিছিলো কাৰ্চফছ ল'ৰ পৰা। এই পাৰ্টিকুলাৰ ফিগাৰটোত কাৰ্চফছ ল' এপ্লাই কৰি পেলাই মই কি কৰিছিলোঁ, এই ইকুৱেশ্যনটো পাইছিলোঁ VCE2। এই VCE2কে মই ভি আউটপুট বুলিও ক'ব পাৰোঁ, V0 বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' when VBB যেতিয়া ইনপুট ভোল্টেজটো লেছ দেন 0.6 ভোল্ট আছিল, when input voltage is less than 0.6 volt, base emitter junction to forward bias 1 আছিল, base current 0 আছিল, collector current 0, সেইকাৰণে VCE2 VCC আছে। তাৰমানে at this stage no surge carrier crosses through the junction of the transistor. ট্ৰানজিস্টৰৰ জাংচনটোৰ মাজেৰে কোনো চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ক্ৰছ নকৰে, বা ভেৰি ল' এমাউণ্ট অফ চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ক্ৰছেছ, সেইকাৰণে সেইটোক কি বুলি কয়? কাট অফ ৰিজন বুলি কয়। আৰু কাট অফ ৰিজনত ট্ৰানজিস্টৰটো কি কৰা হয়? সুইচ অফ ষ্টেটৰ দৰে এক্ট কৰা হয়। তাৰমানে ট্ৰানজিস্টৰক যেতিয়া আমি সুইচ হিচাপে এক্ট কৰিম, বিহেভ কৰিম, কানেক্ট কৰিম, when a transistor is connected in a particular circuit as a switch, so in order to get the switch of state, মই কি কৰিম? ইনপুট ভোল্টেজটো মই লেছ দেন 0.6 ভোল্ট এপ্লাই কৰিম। তাৰমানে ট্ৰানজিস্টৰটো যেতিয়া মোৰ সুইচ অফ ষ্টেটত থাকিব, তেতিয়া মই বেছ ইমিটাৰৰ যি ইনপুট ভোল্টেজটো লেছ দেন 0.6 ভোল্ট হৈ থাকে, সেইটোক সুইচ অফ ষ্টেট বুলি কয়। আৰু সুইচ অফ ষ্টেট মই কেতিয়া ৰিচিভ কৰিম? when VBB is nearly 0.6 দিয়া নাই,
মই 3 ভল্ট কৰি দিছোঁ বা when VVB is greater than 0.6 ভল্ট very greater than 0.6 ভল্ট তাৰমানে অলমোষ্ট 3 ভল্ট টু 2 ভল্ট যেতিয়া এপ্লাই কৰিম তে ট্ৰানজিষ্টৰটোৱে কি কৰে ট্ৰানজিষ্টৰটোৰ মাজেৰে মেক্সিমাম কালেক্টৰ কাৰেণ্ট ফ্লো কৰে মেক্সিমাম কালেক্টৰ কাৰেণ্ট ফ্লো ট্ৰানজিষ্টৰটোৰ মাজেৰে মেক্সিমাম চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ফ্লো কৰে সেইকাৰণে কালেক্টৰ কাৰেণ্টটো লাৰ্জ হয় সেইটোকে তোমাৰ কি বুলি কয় সেচুৰেশ্যন ৰিজন বুলি কয় আৰু সেচুৰেশ্যন ৰিজনত তোমাৰ কি হ'ব ই সুইচ অন ষ্টেট হিচাপে কাম কৰিব that means whenever a transistor is connected in a particular circuit as a switch যেতিয়া মই এটা ট্ৰানজিষ্টৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাৰ্কিটত সুইচ হিচাপে ইউজ কৰিম সাৰ্কিটটো অন কৰিবৰ কাৰণে মই ইনপুট ভোল্টেজত less than 0 অফ কৰিবৰ কাৰণে when the transistor acts as a switch in a particular circuit if the input voltage is less than 0.6 volt ট্ৰানজিষ্টৰটোৰ মাজেৰে কোনো চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ক্ৰছ নকৰে সেইটো সুইচ অফ ষ্টেট বুলি কয় আৰু যেতিয়া মই ইনপুট ভোল্টেজটো 3 ভল্ট বা 2 ভল্ট very greater than 0.6 ভল্ট এপ্লাই কৰি ট্ৰানজিষ্টৰটোৰ মাজেৰে মেক্সিমাম চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ক্ৰছ কৰে আৰু তেতিয়া মোৰ কি হয় আউটপুট ভোল্টেজটো অলমোষ্ট 0 হৈ যায় আউটপুট ভোল্টেজটো অলমোষ্ট 0 কিন্তু কালেক্টৰ কাৰেণ্টটো কি হয় ভেৰি লাৰ্জ ট্ৰানজিষ্টৰটোৰ মাজেৰে মেক্সিমাম চাৰ্জ কেৰিয়াৰ মেক্সিমাম এফিচিয়েঞ্চিত ফ্লো কৰে সেইটোকে সুইচ অন ষ্টেট বুলি কয় সেইটোকে সুইচ অন ষ্টেট বুলি কয় আৰু মাজৰ যিটো ৰিজন আছে এই মাজৰ ৰিজনটো কি বুলি কয় এক্টিভ ৰিজন বুলি কয় আৰু এইটো ৰিজনত ট্ৰানজিষ্টৰ এম্প্লিফায়াৰ হিচাপে ইউজ হয় আমি এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত ট্ৰানজিষ্টৰ এজ এন এম্প্লিফায়াৰ কি কৰিম ডিছকাছ কৰিম এই গোটেই লেকচাৰটো দ্য এণ্টায়াৰ লেকচাৰ ইজ বেছড অন NCERT টেক্সটবুক পাৰ্ট 2 অ'কে NCERT টেক্সটবুকত ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ যিখিনি বস্তু লিখা আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তোমালোকে এই গোটেইখিনি বস্তু নহয় তোমালোকে ক'ৰ পৰা ষ্টাডি কৰিবা ইউ শুড ষ্টাডি দ্য এণ্টায়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স পাৰ্ট ফ্ৰম NCERT টেক্সটবুক তোমালোকে কোনো নোটছত নাযাবা কোনো ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ মাজেৰে নাযাবা ইলেক্ট্ৰনিক্সটো ভালকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকে কোনো ৰেফাৰেঞ্চ বুকত নাযাবা কিন্তু কাৰণ বায়াছিং কি এইটো যদি বুজি নোপোৱা হোৱাট ইজ জাংচন এইটো যদি বুজি নোপোৱা ট্ৰানজিষ্টৰত কিয় বেছ ইমিটাৰ জাংচন ফৰৱাৰ্ড বায়াছ কৰে কিয় ৰিভাৰ্ছ বায়াছ কৰে এইখিনি যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে নহয় পিছৰ লাইফত তোমালোকৰ বহুত দিগদাৰ হ'ব আৰু এই বস্তুখিনি অনলি NCERT টেক্সটবুকতহে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে চ' ইউ শুড ফ'ল' দ্য NCERT টেক্সটবুক ফৰ দিছ পাৰ্ট